Shivaya. Om Namah Shivaya. Trambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrityurmukshiyamamrutat. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning, Shubhodayam. Please see page number 105. East and West. India has to learn from Europe the conquest of external nature, and Europe has to learn from India the conquest of internal nature. Then there will be neither Hindus nor Europeans. There will be the ideal humanity which has conquered both the natures, the external and the internal. We have developed one phase of humanity and they another. It is the union of the two that is wanted. Next page, second quote. With all my love for India and with all my patriotism, I cannot but think that we have to learn many things from other nations. At the same time, we must not forget that we have also to teach a great lesson to the world. We cannot do without the world outside India. So India has to learn from Europe, and Europe has to learn something from India. You know, the modern Europe actually is an offshoot or a remnant of the old Greek civilization. Okay. ప్రాచీన కాలంలో రెండు గొప్ప సివిలైజేషన్స్ మొదలయ్యాయి. Two great civilizations started in the days of yore, 5,000 years back, let us say. One is that Greek civilization, and another is the Indian civilization. So modern Europe, West actually is an offshoot, a remnant of that Greek civilization. Indian civilization has been a continuity for millennia. So what they did, because the Greeks were very, very energetic, because the mostly cold countries, a lot of energy. So they explored the external world. Okay? So modern industrial revolution, we attribute it to the West. All the technologies that we use, the latest machines that we use, mostly originated from the West. Not that we never had science or we never had technology in the ancient India. We had.
But modern talk, when we talk about modern civilization, when you talk about science and technology of the present age, present day, we know that actually most of the inventions have come from the West. ఈ పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి ఈ ఆవిష్కరణ జరిగాయి కొత్త అన్ని మెషినరీ అంతా. వాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ఫర్ మిలీనియా ఈజ్ యూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద ఇన్నర్ వరల్డ్. దే హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ది ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్, వీ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ద ఇన్నర్ వరల్డ్. They explored the physical world, the world of matter. We explored the subjective world, the world of mind. Matter and mind. మన వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇక్కడ ప్రయోగాలు? నువ్వు ప్రకృతిని ఎంత జయించినా కూడా, నువ్వు ఎన్ని మెషిన్స్ తయారు చేసినా కూడా, మనిషి ఆనందంగా ఉండటానికి మనస్సు తన నిగ్రహంలోకి రావాలి. తన భావోద్వేగాలు తన అదుపులో ఉండాలి. తన మనస్సు తన భావోద్వేగాలు అదుపులో లేకపోతే, మనిషికి ఇన్నర్ ప్రకృతి మీద కనుక స్వాధీనత రాకపోతే, బాహ్యపరంగా నువ్వు ఎంత టెక్నాలజీ కనుక్కున్నా, ఎన్ని మెషిన్స్ కనుక్కున్నా కూడా, అవి ఎంత సౌఖ్యాన్ని నీకు ఇచ్చినా కూడా, నువ్వు నిజమైన శాంతిని, ఆనందాన్ని అనుభవించలేవు అని తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి దే టర్న్ ఇన్వర్డ్ టు కాంకర్ ద ఇన్నర్ నేచర్. ఓకే, ద సబ్జెక్టివ్ సైడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్, దట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్టివ్ సైడ్. సో టుడే యాజ్ for the kind of inventions that we have made, for the kind of technology that we have, for the kind of appliances, gadgets, instruments, tools, machines, we should have been the happiest race that has ever lived on the planet Earth. But is that the truth? No. మనకన్నా మనం అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు వెనక్కి పోతే బాగుండేమో కాలంలో, మన వాళ్ళంత ముందే బాగున్నారు, వాళ్ళే ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు 30 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాల క్రితం, 100 సంవత్సరాల క్రితం ఇంత టెక్నాలజీ లేదు. సో ఆల్ దిస్, దట్స్ వై we are very clear from the very beginning, it's not technology that will solve the human problem. Swamiji said clearly that machines can never make man happy. So referring to Americans in those days, 130 years back, Swamiji said that, oh, these people are making 5 elements dance to their tune. పంచభూతాలను వాళ్ళకి తోచినట్లు వాళ్ళు ఆడిస్తున్నారు అన్నాడు. అన్ని మెషిన్స్ కనుక్కున్నా, అప్పటికే అన్ని మెషిన్స్ ఉన్నాయి. స్వామీజీ అన్ని మెషిన్స్ చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. ప్రతిదానికి మెషినే. టుడే వీఆర్ ఇన్ ఏఐ ఏజ్. 130 years నుంచి ఎంత ప్రోగ్రెస్ అయిందంటే ఫినామినల్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే, దేర్ ఈస్ మెషిన్ ప్రాక్టికల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దోస్ డేస్ ఇన్ అమెరికా. Swamiji was talking about. But at the same time he said that this pure material element, it doesn't work. You need something more that only India has, that is spirituality. భారతదేశం నుంచి మీరు ఆధ్యాత్మికతను స్వీకరించకపోతే, కేవలం బాహ్య ప్రపంచాన్ని పట్టుకొని ఈ నూతన ఆవిష్కరణ ఏదైతే కనుక్కున్నారో మెషిన్స్ మనిషికి సంతృప్తిని ఇస్తాయంటే కుదరదు. టుడే వెస్టర్న్ సొసైటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ డీప్ మెస్, particularly American society, drug addiction, alcoholism, if all this is, family values are not there, the society is getting rotten. Okay, those spiritual values, and we have in India, you have to take from India. And Swamiji said, Indians also, for us also, he has given the message that you take that little technology from the West so that the poverty of the land can be eradicated. ఇక్కడ నువ్వు అభ్యుదయం కావాలంటే, అభివృద్ధి కావాలంటే కొంత టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోమన్నావు స్వామి. లెట్ దేర్ బి ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ది ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. మనం కొంత పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి తీసుకుంటాం, వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి కొంత నేర్చుకుంటారు. దెన్ దెర్ విల్ బి ది ఐడియల్ హ్యుమానిటీ దట్ హ్యాస్ కాంకర్డ్ బోత్ ద ఎక్స్టర్నల్ నేచర్ అండ్ ద ఇంటర్నల్ నేచర్. నీ మెషిన్స్ ద్వారా బాహ్య ప్రపంచాన్ని జయించావు, భౌతిక జగత్తుని, ప్లస్ అంతః ప్రపంచానికి సంబంధించి కూడా నీకు ఈ సైన్స్, సబ్జెక్టివ్ సైన్స్, స్పిరిచువాలిటీ ఉంది కాబట్టి యూ నో హౌ టు ఆపరేట్ దిస్ మెషిన్. Today we know how to operate all the machines that we have invented, but we have become a failure to operate this machine. మనిషి ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా ఆలోచించాలి, practically we don't have any control. We are generating more of negative energy, negative thought, negative emotion. Why is that happening? Because I am not able to operate this machine to my advantage. ఈ మెషిన్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో నాకు కరెక్ట్గా తెలియట్లేదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ఆల్ దోస్ సైన్సెస్ వీ హ్యావ్, అండ్ దట్స్ వై Swamiji said, up and conquer the world with your spirituality. When he had gone to America, he went there actually. How did he go? Not as a individual from a conquered nation, but Swamiji had gone there with that swashbuckling self-confidence, because he knew, because he studied both the East and the West. But unfortunately in our country for the last 7 decades, what we have been doing is, we have been studying India as a developing nation. ఆటోమేటిక్గా భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం చెందుతూనే ఉంటాం. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం అని చదువుకునేసరికి ఏమైంది? We started looking towards the West. Then which is a developed nation? If my nation is an underdeveloped nation, if I am living in a third world country, which is actually a developed nation, you look towards the West. పాశ్చాత్య దేశాల వైపు చూడటం మొదలుపెట్టాం. So everything they have is very great, and what I have is very low. So let me imitate. The last 7 decades, we only have been doing this. Only imitation. Whereas Swamiji is saying, you take something from them, they have something very good about them. And also you need to give something to them from here also. But we don't know what is our own greatness, right? The value of our culture, the value of spiritual heritage, we don't cherish. We don't really treasure that. We don't cherish that treasure. So this is important, that everything Indian, actually we think it we underestimate.
ఓకే, యూ బీట్ ఇట్ డౌన్, యూ బ్రేట్ ఇట్, దట్స్ ద ప్రాబ్లం. మనకున్నదంతా పనికిరానిది, చెత్త, వాళ్ళకున్నదంతా అతి గొప్పది అన్న భావన మన మనసులోకి వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకంటే మనం ఒక మూడో ప్రపంచ దేశం చదువుకుంటున్నాం కాబట్టి వాళ్ళని అనుకరించాలేమో, వాళ్ళు అనుకరిస్తే వాళ్ళలాగా అభివృద్ధి చెందిపోతామో అనుకున్నాం. ఇప్పుడు అంత పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సొసైటీ సంతోషంగా ఏం లేవు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెల్త్ దే హ్యావ్ అటైన్డ్ సో మచ్, వెరీ రిచ్ నేషన్స్, బట్ ఆర్ దే హ్యాపీ? నో, దే కాంట్ బీ. స్వామీజీ క్లియర్లీ చెప్పాడు ముందు, ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ జ్ఞాన సంపద, ఆధ్యాత్మిక సంపద వాడు తీసుకోవాలి, తీసుకోకపోతే వాళ్ళు ప్రమాదంలో పడతారు. అందుకని యుద్ధాలు జరిగాయి. తర్వాత మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం, ఇప్పుడు 2 యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ బీ యాక్చువల్లీ controlled, and humanity can be made to progress only through spirituality, and we alone have that, but we don't understand the value of our own spiritual knowledge. That's the problem. So Swamiji expected that there will be an ideal humanity, there will be exchange between the East and the West. East will give spirituality to the West, West will give it to the East, its materialism or its machinery and technology, so that there will be progress, there will be abhyudaya, and also there will be nisreyasa. Abhyudaya means material development, nisreyasa means spiritual advancement. Both will be there and ideal humanity will be there. Okay, that's the hope. Let us try our best, okay, to give this spiritual knowledge to the West. Enough of technology we have taken, and we don't need any technology, in my opinion. First we have to spiritualize the world. That's our job, okay. Thank you, have a nice day.